ஆனா சிசர்ஸ் வெட்டுறதுக்கு மட்டும்தான் பிரயோஜனப்படுது. அதை கீழே தான் நம்ம வைக்கணும். சேர்க்கறதுக்கு பிரயோஜனப்படுற ஒரு ஊசியை நம்ம பத்திரமா பாதுகாப்பா வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை சொல்லி வச்சாரு. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ரூல்ஸ் ஃபார் என்கேஜ்மெண்ட் ஃபார் அ சக்சஸ்ஃபுல் லிவிங் அதை இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு, இந்த விஷயத்த இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட ஜனரஞ்சகமா பேசுறதுக்கு we have டாக்டர் சங்கர் கதிரேசன் with us. and இவரும் உன்னை போல் ஒருவன் அப்படின்றதான் நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவேன். அதுல வாட் ஐ மீன் டு சே இஸ், உங்களை மாதிரியும் என்ன மாதிரியும் மதுரையில படிச்சவர் இவர். மதுரையில நீங்க படிச்சுட்டு இருக்கிற அந்த காலேஜ் கேம்பஸ்ல இருந்து எட்டி பார்த்தா இருக்கிற தூரத்துல தான் அவர் பல வருஷங்கள் அவருடைய அண்டர் கிராஜுவேஷனுக்கு he spent. He did his MBBS at Madurai Medical College, and then he moved on to Madras and did his graduation, and then from there he did not look back. He is today in the United Kingdom, where he is a very leading plastic surgeon. And அவர் படிப்படியா நிறைய விஷயங்கள் இந்த சக்சஸை எப்படி கையாண்டிருக்காருங்கிறத இந்த ஒரு 1 hour, I know it is very short, but still he is going to share with us. இது கதை மூலமாகவும் இவருடைய இன்னைக்கு அவர் நம்ம முன்னாடி சிரிச்ச முகமா இவ்வளவு ஃப்ரெஷ்ஷா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறத நீங்க பாத்தீங்கன்னா you will think that he is on a working hour like us, but you will have to realize that he is in UK, which means காலை 4 மணி. அங்க 4 மணிக்கு எழுந்திருச்சு கேர்ள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் மதுரை மீனாட்சி காலேஜுக்கு பேசணுன்ற ஒரு எஃபர்ட், அதுவே ஒரு ரூல்ஸ் ஆஃப் என்கேஜ்மெண்ட்னு தான் நான் கருதுறேன். அண்ட் இதெல்லாம் மீறி அவர் இன்னைக்கு இன்னொரு விஷயத்தையும் ஒரு Right. Good morning, everyone. Thank you for joining today. I know a lot of you are young and in your teenage still. Some of you are younger adults, and I see some of the professors from the universities also there. Thank you very much for joining, and thank you for Prasvanti Vempar for letting me in and coming in to allow me to share my life story, I should say, and the lessons I've learned over a period of many years from the time I've been a child in Madurai to where I am now. It's outside temperature is about -4. It's very cold outside because dark is winter in UK. So I'll show you some nice pictures a bit later on. Now today's topic is all about, I'm going to share my screen, just bear with me a second. If somebody could tell me that you can see my presentation, that'll be great. I can see my presentation, yeah. Sorry, I did some of the presentation bit late in the night because I have to modify the talk for Madurai. So, can you see my screen? Somebody can give me a thumbs up, will be good. Yes, sir. Yeah, fantastic, good. So, my name is Dr. Shankar. I studied from Madurai Medical College. I'm just going to share some of the important parts of the life as a student, as a young adult and a trainee, as a doctor in UK. And I'm proud that I've come from Madurai and established as a leading plastic surgeon in UK. And if you come to UK and ask, there are about 500 of plastic surgeons in UK, ask, most of them would know me because the work I've done at the background. If you want to follow me, there are I've got Twitter, I've got my Facebook, so feel free to subscribe. I don't say much about it, I just share some of the important parts in my life story, that's all. First, you may want to know who I am. I established a plastic surgery unit in a smaller hospital. UK has got a national health service. அதாவது எல்லாருக்கும் சமமாக வைத்தியம் பார்க்கணுன்றது வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் மாதிரி இருக்கும், ஆனால் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலோடு நல்லாயிருக்கும். இந்த ஊரில் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து எல்லாமே ஃப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் தான். இந்த ஊரில் இருக்கவங்க யாருமே, இப்போ ஸ்டூடெண்ட்டாக வந்தாலும் சரி, இல்லை இங்கே பிறந்தவங்க வந்தாலும் சரி, எந்த உடம்பு சரியில்லைனாலும்
எப்போனாலும் ஹாஸ்பிட்டல் போகலாம், வைத்தியம் பார்க்கலாம். அதில் வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் எனக்கு ஒரு பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி டிபார்ட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கிறது ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிது ஒரு 15 வருடங்களுக்கு முன்னாடி. அந்த மாதிரி சந்தர்ப்பம் வந்து நம்ம இந்தியர்களுக்கு கொடுக்குறது ரொம்ப கம்மி. அதுக்கு ஒரு ஆம்பிஷனோட இருக்கணும், எப்பயுமே ஒரு கொள்கையோட இருக்கணும். அந்த கொள்கையோட இருக்கும்போது இந்த மாதிரி சான்சஸ் கிடைக்கும். Sorry, I just moved back like that. Camera on. Sorry, 1 second. So, sorry. Yeah. So then also I also work with private companies, as we do, most of us do. I'm a regional medical for a largest group of companies called Skin Clinics, which is, so we've got about 90 clinics across the UK. I'm also Chief Medical Officer for Harley Medical Group, one of the biggest cosmetic surgeries. You can see there are a lot of position I have in the society as well as in the community. So நம்ம ஊரில் வந்து ஏஷியன் டாக்டர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. நம்ம ஊர்லேருந்து வரவங்க வந்து இங்கே வந்து டாக்டர்ஸ் நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அவங்க ட்ரெயினியாக இருப்பாங்க, யங் டாக்டர்ஸாக இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கா லெஸ் ஏஷியன் டாக்டர்ஸ் சொசைட்டி ஒரு 7 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பித்தோம். அது வந்து என்னோட தலைமையில் தான் ஆரம்பிச்சது. அது தவிர இப்போ வந்து லெஸ் தமிழ் சங்கத்தில் ஐம் பிரசிடென்ட் எலெக்ட், சேர்மன் எலெக்ட். ஸோ இது தவிர நான் ஐ டூ சம் மேகசின் ஒர்க் அண்ட் ஃபியூ அதர் ஒர்க்ஸ். I've been in the committees, I've been in all of this. So that's why if you think successful, the most important part is also being happy. So just to show you, this was last month and it was snowing. Life is, sorry. Can you hear the video? Yes, sir. Right, I put that in there. It's last week was nicely snowing, so that is lovely, beautiful when you see outside when there is a snow. Today there's no snow, but usually when you have a good snow, you like the thing. So you got to enjoy the atmosphere, not only life, the surroundings, and you got to enjoy the weather. நம்ம ஊரில் வெயில் அடிக்கும், இங்கே மழை பெய்யும். நம்ம ஊரில் சூடாக இருக்கும், இங்கே குளிரும். ஸோ அதுதான் வித்தியாசம். எல்லாத்துலேயும் ஒரு you have to see and appreciate it. Successful life, what it is. So I'm just going to do a little poll for you guys to, I don't know how many of you can use your phone to vote on this. If you can, that'll be good. So ஒரு சின்ன poll, இதை வந்து நான் லான்ச் பண்றேன். Try and see whether you can address this one. First question, what is a successful life? Just to start with single answer. வெரி ரிச்சாக பணக்காரனாக இருக்கிறதா, இல்லை நல்ல வேலையில் இருக்கிறதா, இல்லை ஹாப்பி மேரிட் லைஃபா, இல்லை எல்லாமேவா, எதுவுமே இதில் இல்லையா? So you have, can you see the question? Successful life. Good. I'll just give a few minutes for you to cast your vote. I want as many people as possible to do this. So I'm going to run that in the background, so you'll have time to carry on doing that. So what is a successful life is maybe different to individuals. So you will see that in the answers coming as it comes. I'll share that with you. Many define this as being fulfilled.
happy and loud. I think that is, I know somebody's, sorry, screen, somebody got the pen to annotate. Can you take the pen away? Because it's scratching the screen. Could go to annotate and just take that away, please. Sorry. So who was doing the co-host? Can you? Right, start again. So, Uma Malati, சொல்லுங்க. Hello. தயவுசெய்து மைக்கெல்லாம் மியூட் பண்ணி வச்சுங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு ப்ளீஸ். ரைட், ஓகே. ஸோ ரூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றதை விட ஸ்டெப்ஸ் டு சக்ஸஸ்ஃபுல் லைஃப்னு சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் நான். அது ரூல்ஸ்லாம் வந்து பசங்களுக்கு எப்பயுமே ரூல்ஸ் அப்படின்னா யாருக்குமே நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே பிடிக்காது. ஸோ அதனால வந்து I'll tell you it's a success steps how you can be successful in life is steps. So step by step approach. So my journey, I started my school வந்து I'll talk about my college and postgraduate training in UK and how I successfully reached the destiny where I am now. ஸோ படித்தது வந்து சென்ட் மேரி ஸ்கூல். தெரியும் உங்களுக்கெல்லாம் சென்ட் மேரி ஸ்கூல் வந்து ரொம்ப தூரத்தில் இல்லை, அங்கேருந்து பக்கத்தில் தான் இருக்குது, மதுரையில். அந்த சர்ச்சை பற்றி தான் ஃபாதர் நம்ம எதுவும் தப்பு பண்ணால் சர்ச்சை வச்சு தான் ஃபாதர் ஓட விடுவாங்க. ஒரு 400 மீட்டர்ஸ் இருக்கும், 400 மீட்டர்ஸ் இருக்கும். ரொம்ப தப்பு பண்ணால் அதிகமாக ஓடணும், கொஞ்சம் தப்பு பண்ணால் கொஞ்சம் ஓடணும். அந்த காலத்தில் வந்து அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பனிஷ்மெண்ட்டாக இல்லைனாலும் ஒரு ஃபிட்னஸ் மாதிரி இருக்குது. இப்போ நினச்சி பார்த்தா அது வந்து ஃபிட்னஸ் மாதிரி. அந்த காலத்தில் ப்ரொஃபஸர் வாத்தியார் வந்தாருன்னா, ப்ரொஃபஸர் இவர் நம்ம ஃபாதர் வந்தாருன்னா தப்பு பண்ண அப்படின்னா ஓடுங்க அப்படின்னு சொல்லிவிடுவார். காலில் ஒரு தடவை ஓடிட்டு வந்தால் பத்தாது, 3 தடவை ஓடுங்க அப்படின்பாரு. ஸோ அப்போ வந்து என்னடா அது ஓட சொல்லாங்கன்னு ஓடுவோம். பட் ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அந்த லெவலில் அந்த வாத்தியார் பண்ண வேண்டிய வேலை வந்து பையனை வந்து ஒரு டிசிப்ளின் கொண்டு வர்றது, அடிக்காமல் கொண்டு வரன்றது வந்து கொஞ்சம் சில சமயத்தில் கஷ்டம். அதுக்காக பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. ஸோ பனிஷ்மெண்ட் வந்து வெதர் இட்ஸ் ரைட் திங் ஆர் நாட்ன்றது ஒரு டிபேட்டபிள். ஆனால் பனிஷ்மெண்ட் வாங்காமல் நம்ம யாருமே இருந்ததில்லை. இப்பயும் பனிஷ்மெண்ட் வாங்கி தான் இருக்கோம் சம்வேர். அந்த பனிஷ்மெண்ட் வந்து நம்ம வந்து எப்படி ஏற்றுக்கணுன்றது வந்து அது நம்ம மனநிலையை பொறுத்தது. காலேஜ் டைம் வந்து நான் 1982 ஜாயின் பண்ணேன் நான். ஐ திங்க் இட்ஸ் a golden period. இப்போ காலேஜ் நீங்களாம் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க. இந்த பீரியட் வந்து யூ ஹேவ் டு என்ஜாய் லைஃப். ஏன்னா இந்த பீரியட் வந்து திருப்பி வராது. அது இப்போ வந்து நாங்கள் இப்போ எல்லாம் 50 வயசுல இருக்கும்போது we talk about what we missed in the college. So I think it's important you guys enjoy the life as a student and have a good friend and good life. ஸோ ப்ரொஃபஸர் சொன்னாங்க படத்தில் இப்போ இந்த மேப் பார்த்தீங்கன்னா, கூகுள் மேப் பார்த்தீங்கன்னா மீனாட்சி காலேஜ் வந்து இங்கே இருக்கு. சாரி, the screen keeps going forwards and backwards. Right, I'm going to keep it in this screen so you can see it. So மதுரை மெடிக்கல் காலேஜ் வந்து இந்த ரைட் சைடில் இருக்கு, மீனாட்சி காலேஜ் இங்கே இருக்கு. எங்களுக்கு நெய்பரான காலேஜ் வந்து இந்த காலேஜ், உங்கள் காலேஜ் எங்கள் காலேஜ் தான். ஸோ we had a long relationship. காலேஜ் படிச்சுட்டு அப்படியே மெல்லமா இந்த ரோட்டில் அப்படியே மெல்லமா வந்து இப்படியே வந்துமே இந்த இடத்துல கோரிப்பாளையத்தில் வந்து பஸ் ஸ்டாப் இருக்கு. அந்த பஸ் ஸ்டாப்பில் வந்து பழமுதிர்ச்சோலைன்னு ஒரு டீ கடை இருக்கு. அங்கே தான் சாயந்தரம் மீட் பண்ணுவோம் பசங்கள்லாம் 4 பேர் டேஸ் காலர் இருப்போம் வந்து அப்படின்ட்டு
அப்படியே எல்லாம் இப்போ தான் மீனாட்சி காலேஜ் எல்லாம் மக்கள் வந்து காலேஜ் முடிச்சுட்டு வந்து பஸ் ஏறுவாங்க. அப்படியே நின்று ஒரு 1/2 மணி நேரம் எல்லாரையும் வேடிக்கை பார்த்துட்டு கையை காட்டிட்டு சிரிச்சுட்டு வீடு போய் சேருவோம். ஸோ அந்த மாதிரி காலங்கள் வந்து இப்போ வந்து வராது. ஸோ வாழ்க்கையை என்ஜாய் பண்ணுறது, அதனால அதை என்ஜாய் பண்ணுங்க. மதுரைன்னு சொல்ல வரும்போது எனக்கு பிடிச்ச பல விஷயங்கள், கலர்ஃபுல் பரோட்டா கடை, கோனர் கடை, முக்கியமாக பிடிச்ச இந்த பிரேம விலாஸ் அல்வா. இது வந்து இந்த இது ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஏற்ற அந்த கார்னல் இருக்கும், டவுன் ஹால் ரோட்ல. 3 மணிக்கு போனால் அப்படி சுட சுட அல்வா தருவான். அது இடையில வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு கூட கொஞ்சம் கொசுக்கு காரம் கூட கொடுப்பாங்க. அதை சாப்பிட்டு வெளியே போனால் வந்து இட்ஸ் அமேசிங் ஃபீல். அதை வந்து இப்போ நாங்கள் மிஸ் பண்ணுறோம். அந்த காலத்தில் வந்து அப்படி போகும்போது அப்படி வாங்கி சாப்பிட்டு போயிட்டே இருப்போம். இப்போ நஸ்டாலஜிக் மெமரின்னு சொல்கிற மாதிரி இப்போ யோசிச்சு பார்க்கும்போது அது வந்து இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் லைஃப். அந்த அந்த enjoyment in early stages of life, the younger stages of life is very important. Once you become a bit more older, when you finished it, you got to start looking at what you're going to dedicate your life to. I think dedication in life is the most important point. நிறைய மக்கள் வந்து இப்போ அந்த இதில் சர்வேல போட்டிருக்காங்க, wanted to have a married life, a job. So whatever you're going to do in your life, you got to dedicate yourself. And the dedication தான் you can do better things. சாரிங்க, நீங்கள் இந்த இது பண்ணுறவங்க வந்து இந்த அனோட்டேட் மேலே ஒரு பட்டன் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதை ப்ரெஸ் பண்ணி மவுஸ் மாற்றிடுங்களேன். நீங்கள் கையில் வச்சு ஸ்க்ராட்ச் பண்ணுறது வந்து லைன்ஸாக வருது இதில் ஸ்க்ரீனில். டாப்பில் வந்து அனோட்டேட்னு ஒரு பட்டன் இது மாதிரி இருக்கும், பென் மாதிரி. அதை வந்து அப்படியே சேஞ்ச் இட் இன் டு மவுஸ். Right, okay. Krishnaveni raised your hand. Do you want to ask a question? No. Okay. Right. So, my life started in 1982 in medical college. So, by the time I was almost qualified in 1987, I had more friends from my senior batches. Those two lady doctors standing in front of me, they are about 5 years senior to me, than in my own class. So as a young doctor, I would say I was very adventurous. I was ambitious. I was activist. Anything that comes along, I will be there first thing. Also fearless. இந்த மாதிரி ஃபீலிங் வந்து டீனேஜ் ஃபீலிங் சொல்றது. You have kind of rebellious, adventurous, active, but you also lose the fear. பயம் வரக்கூடாது. அது மட்டும் இல்லாமல் outgoing, organizing capacity. I've learned that capacity from my mother used to be a fantastic organizer. அவங்க இதில் நத்தனூரில் டீன்ஸ் கம்பெனி வந்தாங்க. So she managed the entire estate where we lived. But also I'm naive and ignorant. I've done a lot of mistakes in my life which are what happened out there has happened, so it's always be there. So sometimes we do lack mental maturity. As we lack mental maturity, then you do see the problems of that. 1989 I moved to Chennai, and that's my first bike in Suzuki. I loved my wheels. I always loved my wheels. I had that for 5, 6 years. Then I moved to UK in 1992 initially, then came back to India, then went back to UK in 1995. Now, I dedicate this presentation to this gentleman called Professor R. Venkatswamy. He's one of the best surgeons in the world, I would say, as a plastic surgeon. அவர் அந்த காலத்தில் வந்து டீ கல்லுப்பட்டி தான், அதுலேருந்து கொஞ்சம் தூரத்தில் டீ கல்லுப்பட்டின்னு இருக்குது, அந்த ஊரில் பிறந்தவர் தான் அவர். அங்கே போனீங்கன்னா கூட வந்து காந்திநிகேதன் அப்படின்னு ஒரு ஆர்ஃபனேஜ் பசங்களுக்கு பள்ளி மாதிரியும் கைத்தொழில் சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு ஒன்று இருக்குது. அங்கே வந்து he studied, he used to sell story. அவர் இந்த புக் எழுதியிருக்காரு. இந்த புக்கில் வந்து he mentioned about a lot of things, how if you have an opportunity to buy this, able to get the hold of this book either through library or not, it's a good read. ஒரு ஹம்பிள் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்து ஒரு ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜ் மெட்ராஸில் ஒரு பெரிய ஹேண்ட் சர்ஜரி டிபார்ட்மெண்ட் ஆரம்பிச்சு அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை வந்து எப்படி ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் நடத்துகிற மாதிரி நடத்தினார். நாங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன். 2 பெட்டுக்கு இடவில் 10 அடி இருக்கும்.
பெட்டு கீழே யாரும் படுக்க முடியாது, எல்லாம் பெட்டில் தான் படுக்கணும். சாப்பிட்றது வந்து சாப்பாடுற இடத்துல ரூமில் மட்டும்தான் சாப்பிட முடியும். சும்மா பெட்டு கட்டில் படுத்து சாப்பிட்றது இங்கே புக்கெல்லாம் கிடையாது. அந்த டைமுக்கு சாப்பிட்றது. காலையில் வார்டு ரவுண்ட் ஆரம்பிக்க வரும்போது ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள நுழைஞ்சாருன்னு 6:30 மணிக்கு ஒரு பழைய ஃபியட் கார் ஒன்று வச்சிருப்பார். அந்த கார் உள்ள வந்து ஹார்ன் அடிச்சிச்சுன்னா அது வர்றதுக்கு முதல்ல அவசரமா அந்த நம்ம கிளீன் பண்றவங்க இருப்பாங்க, ஓடி போய் டாய்லெட்டை பார்ப்பார். பார்த்து எல்லாம் கரெக்டா இருக்கணும். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து வார்டு ரவுண்ட் ஆரம்பிக்கும் போது டாய்லெட் தான் ஆரம்பிப்பார். இந்த டாய்லெட்ல ஆரம்பிக்கும் போது என்ன விஷயம்னா, அன்னைக்கு அந்த இடத்துல சுத்தமா இல்லைன்னா அன்னைக்கு வேலையில் இருக்கவங்க வந்து வேலை காலி. ஏன்னா சுத்தம் சோறு போடும், அதுன்றது வந்து ஒரு அருமையான இது. ஆனா அந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஒரு 20 வருட காலம் வந்து நல்லா நடத்தினார் தனியா. அந்த மாதிரி டெடிகேஷன் யாருக்கு வராது. அவரோட எனக்கு வந்து அவர் வந்து காட்ஃபாதர் மாதிரி. நான் இன்னைக்கு இங்க இருக்கிறேன்னா ஒரு மெயின் ரீசன். இன்னும் இருக்காரு மெட்ராஸ்ல, சின்னதாக ஏதாவது ஆப்ரேட் பண்ணுவார். அவருக்கு 85-86 வயசு ஆயிடுச்சு, இன்னும் நல்லா இருக்காரு. டைம் கீப்பிங் அப்படின்றது வந்து அவர்கிட்ட தான் கற்றுக்கிட்டேன். அவர்கிட்ட வந்து சில விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டேன். அவருக்கு வந்து 2019 வந்து பத்மபூஷன் அவார்டு கொடுத்தாங்க இந்த இதுக்காக. So I'm very humble and dedicated my life to him, and I also every time I go there I'll go and see him. Every time he comes to UK he'll come and stay with us. So you taught me certain things. Early bird, be an early bird. அந்த இன்னைக்கு அதை படிச்சேன்னா 1992 ஒரு நாள் வந்து போய் அவரை பார்த்தேன். அவர்கிட்ட போய் ஒர்க் பண்ணணும்னா வந்து பெரிய கியூ நிற்கும், எல்லாரும் போய் நின்று எனக்கு ஜாப் கிடைக்குமா எனக்கு ஜாப் போய் பார்த்தப்போ ஒரு சாயந்தரம் 6 மணிக்கு இந்த புதுமலை ரோட்ல பக்கத்தில் கிளினிக் பார்த்துட்டு போய் வெளில நின்னேன். அவர் பிஸி கிளினிக்ல இருந்தது. ஒரு 9:30 முடிச்சு வெளில வந்தார். என்னையா அப்படின்னாரு. இது மாதிரி சார் வந்திருக்கேன் சார் உங்களுக்கு. அப்படியா, சரி உங்களை யாரு கேட்டார். ரைட்பா, ஓகே ரைட், அப்படி என்னோட ஒர்க் பண்ண வருவேன். சரி நீ ஒன்று பண்ணு, காலைல 6:30 மணிக்கு கெஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்துடு. ஏன்னா அவர் வந்து எனக்கு தெரியும், அவர் 6:30 மணின்னு சொன்னா நம்ம 5 மணிக்கு அங்கே போயிருக்கணும். நானும் 5:30 மணிக்கு போயிடுவேன். ஏன்னா எது சொல்றேன்னா, ஒரு இடத்துக்கு போகணும் அப்படி காரியம் செய்யணும்னா நம்ம வந்து கடைசி நிமிஷத்துல அந்த கடைசி பஸ்ஸை பிடிச்சி போறது வந்து முதல் நிறுத்தம். உங்க வாழ்க்கையில சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா எனிதிங் யூ டு, பி ஏர்லி. வி கால் இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவோம் ஏர்லி பேர்ட் கேச்சஸ் தி வர்ம் அப்படின்னு. காலையில சீக்கிரம் எது பண்ணாலும் வந்து ஒரு அரை மணி நேரம். இப்போ நான் ஏர்போர்ட் போனோம், வைஃப் கூட சொல்லுவாங்க, ஏங்க எல்லாரும் வந்து ஏர்போர்ட் வந்தா 2 மணி ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி வரும், நீங்க 3 மணி நேரம் 3.5 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்துடுறீங்களா? என்னோட பழக்கம் அது. என்னோட வாட்ச் எப்பயுமே வந்து ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஏர்லியாக தான் போயிட்டு இருக்கும். அது காரணம் வந்து அந்த 15 மினிட்ஸ் கேப்ல லைஃப். ஸோ பி ஏர்லி வந்து அவர்கிட்ட இம்பார்ட்டண்டாக கற்றுக்கிட்டது. செகண்ட் திங் வந்து அட்டென்ஷன் டு டீட்டெயில். ஒரு வேலையை செய்ய போறோம் அப்படின்னா அதை முழுசா முடிக்கணும்னா மேல் புல் மேயக்கூடாது. அது வந்து அட்டென்ஷன் டீட்டெயில் என்ன எவ்வளோ பார்த்து என்ன விஷயங்களும் நுணுக்கமாக பார்த்து செய்யணும். அது எங்க தொழில் வந்து பிளாஸ்டிக் செய்தி தொழில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஆனால் அது வந்து என் லைஃப்ல வந்து எல்லாத்துக்குமே அப்படிதாங்க. அட்டென்ஷனல் டீட்டெயில் பண்ணாதான் செய்ய போற காரியம் வந்து முழுசா முடிக்க முடியும். எந்த காரியமா இருந்தாலும் சரி, நீங்க படிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, எழுதுறதா இருந்தாலும் சரி, பேசுறதா இருந்தாலும் சரி, அந்த அட்டென்ஷன் டீட்டெயில் வந்து விடக்கூடாது. எதை எடுத்தாலும் முழுசா செய்யணும். அதே மாதிரி ஒரு காரியத்தை செய்யும் போது சிஸ்டம் அப்படின்னு வந்து நம்ம ஊர்ல பழைய சிஸ்டங்கள் இருக்கு. ஒரு தடவை வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து காலைல ஆப்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். திடீர்னு கூப்பிட்டாரு, இங்க வாயா அப்படின்னா, சங்கர் இங்க வாயா அப்படின்னா, என்ன சார் அப்படின்னா, இந்த போய் இந்த 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 இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இதுக்கு வேணும், இது போய் நீ ரெடி பண்ணிட்டு வாங்க. சரி நம்ம வந்து போலாம் அப்படின்னு. இதுல இந்த சமயத்துல ஒரு சின்ன ஒரு கதை சொல்றேன். உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், கிருஷ்ணதேவராயர் தென்னாலிராமன் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். கிருஷ்ணதேவரோட ஆஸ்தான விகட கவி தெனாலிராமன். அவர் வந்து ஒரு நல்ல புத்திசாலியானவர் கூட. ஏன்னா கிருஷ்ணதேவராயர் வந்து ஆந்திரால இருக்கும்போது அவருக்கு வந்து எந்த இதுனாலும் தெனாலிராமன் தான் கூப்பிட்டு கேட்பார். எதுனாலும் அவர் தான் கூப்பிட்டு செய்ய சொல்லுவாரு. எதுனாலும் வந்து அவர் தான் மெயின். அதனால அவர் கூட இருக்க மற்ற மினிஸ்டர்ஸ்க்குலாம் வந்து கொஞ்சம் வருத்தமா இருந்தது. ஒரு நாள் அவர் தெனாலிராமன் இல்லாதப்போ வந்து மற்ற மினிஸ்டர்லாம் ஒருத்தர் வந்து போய் என்ன அரசரே, நீங்க எப்பயுமே தெனாலிராமனுக்கு தானே எல்லாமே கொடுக்குறீங்க, எங்களுக்கு எதுவுமே சொல்றது இல்லையே, எங்களை எதுவும் கேட்கறதும் இல்லையே அப்படின்னு. அப்படியா, சரி ஒரு காலம் வரும்போது ஒரு நாள் சொல்றேன். அப்படியே அந்த பக்கம் போகும்போது ஒரு நாள் அந்த பக்கம் ஒரு விஜயநகரத்தை ஆண்டுட்டு இருந்தார். அந்த பக்கம் போகும்போது ஏதோ ஒன்று ரோட்ல வித்துட்டு போற சத்தம் கேட்டிருக்கு. அரசன் அரண்மனையில இருக்கும்போது சரி ஏதோ விக்குது அப்படின்ட்டு ஒருத்தர் இந்த மாதிரி தெனாலிராமனை பத்தி குறை சொன்ன ஒருத்தர் கூப்பிட்டு, இந்த பாருப்பா ஏதோ சோத்துல சத்தம் போட்டு ஏதோ வித்துட்டு இருக்கான், போய் என்னன்னு கேட்டுவா. சரி அப்படின்ட்டு இவர் போயிருக்கார்.
போயிட்டு வேகமாக போயிட்டு உடனே அரசர் சொல்லிட்டான். வேகமாக போயிட்டு 2 நிமிஷம் திருப்பி வந்துட்டார். வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு, அரசரே இது வந்து உப்பு வித்துட்டு போறாங்க. அப்படியா அப்படியா சரி ரைட்டுப்பா அப்படின்ட்டு அடுத்து வந்து கேட்கிறாரு, எங்க இருந்து வந்துச்சு இந்த உப்புன்னு. ஐயா அதை கேட்க மறந்துட்டேன். திருப்பி ஓடி போய் எங்க இருந்து அந்த உப்பு வந்துச்சுன்னு, அது வந்து விசாகப்பட்டினம் இருந்து வருதாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு தலைவர் அரசர். அப்படியா எங்க கொண்டு போறாங்க அப்படின்னா, திருப்பி ஓடி போய் எங்க கொண்டு போறீங்கன்னா, அது மாதிரி சென்னைக்கு கொண்டு போறோம். திருப்பி ஓடி வந்து இது மாதிரி சென்னைக்கு கொண்டு போறாங்க. படி என்ன விலை அப்படின்னு அதை கேட்க மறந்துட்டேன். திருப்பி ஓடி போய் கேட்டு வந்திருக்காரு. சரின்ட்டு விட்டார். அது இதே நாள் அதோட தலைவர் அதுக்கும் அரசு ஒன்றும் சொல்ல. சரின்ட்டு இவரும் சரி நம்ம எல்லாம் சொல்லிட்டோம் அப்படின்ட்டு போயிட்டாரு. அடுத்த நாள் வந்து தென்னாலிராமன் சபைக்கு வந்திருக்காரு. அப்போ வந்து அரசர் இதே மாதிரி அன்னைக்கு வித்துட்டு போயிருக்கான். அவர் தென்னாலிராமனை கூப்பிட்டு, தென்னாலிராமன் ஏதோ வித்துட்டு போறாங்க என்னன்னு கேட்டார். அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு, நேராக போனாரு. திருப்பி வந்து அரசரே வந்து கொண்டு போறது வந்து உப்பு கொடுத்துட்டு போறாங்க. உப்பு வந்து விசாகப்பட்டினம் இது பண்ணது சென்னைக்கு போயிட்டு இருக்கு. படி இத்தனை ரூபா. ஆனா இந்த உப்பு வந்து நல்ல உப்பு இல்லை, ஏன்னா அது வந்து நான் பார்த்து தண்ணி சோர்ந்துருக்கு, அதனால இந்த உப்பு வைக்கணும், அதனால திருப்பி அனுப்பிட்டேன். அப்ப வந்து அரசர் கூப்பிட்டுக்காரு அந்த மன்னோர அமைச்சர், இது பாருங்க நேற்று நான் சொன்னேன், நீங்க கேட்கறது வந்து ஒவ்வொரு தடையும் போக வேண்டியிருந்தது, ஆனா ஒரு தடவை தான் சொன்னேன் சென்னையில் எல்லாத்தையும் மொத்தமா கேட்டு வந்துட்டார். அதுக்கு தான் முக்கிய காரணம். எந்த விஷயம் செஞ்சாலும் முழுசா செய்யணும், ஒரு திங்கிங் இருக்கணும். அப்படி செஞ்சீங்கன்னா தான் வாழ்க்கையில முன்ன முடியும். இந்த தத்துவத்தை எனக்கு கற்றுக் கொடுத்து வந்து ப்ரொஃபசர் வெங்கட்சாமி. அந்த சமயத்துல வந்து இந்த ஹாஸ்பிட்டல் போது அந்த போய் செய்யணும், நான் போய் அந்த விஷயத்தை முடிச்சு வந்தேன். அப்புறம் முடிச்சுட்டு ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. முடிச்சுட்டு வந்துட்டு அப்புறமா காஃபி உட்காந்து பேசும்போது, இங்க வாப்பா அப்படின்னாரு. என்ன சார் அப்படின்னு சொன்னேன். செஞ்சுட்டேன். ஆமா சார் சொல்லிட்டேன். என்ன பண்ண அப்படின்னு இந்த பாருங்க சார், நீங்க சொன்ன மாதிரி போய் அந்த இவங்ககிட்ட சொல்லி அது வேணும்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன். அப்படியா சாரி somebody is echoing. அப்படியா சரி, அப்போ வந்து ஒண்ணு பண்ணுங்க. சரி can you mute பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. அப்படியா சரி அப்படின்ட்டு திருப்பி சொன்னப்ப அவர் சொன்னார், சங்கர் இது பார்த்தீங்களா, நீங்க சொல்லிட்டு வந்துட்டீங்க, ஆனா அது நடக்கல. ஏன் சார், நீங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்கீங்கன்னா, எங்கெங்க சிஸ்டத்தில் லூப் ஹோல் இருக்கோ, ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும், அந்த லூப் ஹோல் எல்லாம் பார்த்து பிளாக் பண்ணுங்க. அது பண்ணீங்கன்னா தான் நீங்க சொன்ன வேலை முடியும் அப்படின்னு அன்னைக்கு கத்துக்கிட்டு. இன்னைக்கு கூட இப்படிதான் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் வந்து விஷயம் செய்யணும்னா போர்ட்டர்ல இருந்து, அதாவது பேஷண்ட் தள்ளுறதுல இருந்து சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் வரைக்கும் எல்லாத்தையும் போய் சொல்லிட்டு வந்துடுவேன், இந்த இது பண்ணணும் அப்படின்னு. அப்படி எது காரணம்னா, ஒருத்தர் சொன்னா மறந்துடுவாங்க, எல்லாத்தையும் சொன்னா ஒருத்தர் செய்யல இன்னொருத்தர் செய்வாங்க. அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். I put this slide up saying take an interest in the outside world. I think it's important. That is what made me to come here. நான் மதுரையில் படிக்கும் போது வந்து ஒரு அமெரிக்கன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பேர் அப்படியே சுத்திட்டு இருப்பாங்க பைசைக்கிள். நான் வந்து டீன்ஸ் காம்பவுண்ட்ல இருந்தேன், அது வந்து பாண்டியன் ரோட்டில் பின்னாடி இருக்கு. அந்த ரோட்ல வந்து புதூர் போகிற ரோட்ல வந்து இந்த அமெரிக்கன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வந்து they had a house. அவங்க எல்லாம் மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் இது பண்ணுவாங்க, ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. they all come from America. ஆனால் they are all young people. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து அந்த காலத்தில் வந்து வெள்ளக்காரண்ணா அப்படி போய் பார்த்து பேசிட்டு, நம்மளுக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்சு அரைகுறை இங்கிலீஷில் பேசிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட் ஆகி, I had about 10 or 15 American friends over a period of 4-5 years when I was in final year school to medical college. They showed me how the outside world works. என்னைக்கு அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பண்ணணும், அன்னையிலேருந்தே வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு முன்னேறணும், வெளிநாட்டுக்கு போகணும்னு ஒரு ஆசை வந்துச்சு. என்னன்னா முதல்ல படிச்ச மாதிரில இருந்துட்டு வேலை நல்லா பண்ணிட்டு தொழில் பண்ணியிருக்கலாம். பட் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வரணும்னா யூ நீட் லுக் அவுட் சைட் வேர்ல்ட். அது வந்து இப்போ வந்து ரொம்ப ஈஸி, இன்டர்நெட் இருக்கு, வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் வரும், இல்லை கூகுள் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். யூ கேன் லிவ் இன் சென்னை, விசிட் சிங்கப்பூர் வர்ச்சுவலி. இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் திங். நீங்க எல்லாரும் வந்து யூ ஹாவ் டு எக்ஸ்ப்ளோர். எப்போ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கோ அப்பப்போ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும். உள்ளூர்ல இல்லைன்னா வெளியூர் போகணும். அதுல இருந்தா மெட்ராஸ் போய் பார்க்கணும், மெட்ராஸ்ல இருந்தா டெல்லி போய் பார்க்கணும். 4 ஊர் போய் பார்த்தீங்கன்னா தான் அடுத்த வாழ்க்கையில் என்ன நடக்குன்னு தெரியும். அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் வந்து நாலேஜும் வளரும். அப்படி வளர்ந்த தான் என்னோட வாழ்க்கை. அங்கேருந்து 1995 அப்படியே மாறி இங்கிலாந்து பக்கம் வந்தேன். அது காரணம் ப்ரொஃபசர் வெங்கட்சாமி ஒரு நாள் கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி இங்கிலாந்து போய் ட்ரைனிங் போயிட்டு வரணும்னு அனுப்பினார். I don't know how many people get an opportunity like that. அது pure dedication and hard work, nothing else. அவர் 6 மணினா 5 மணிக்கு இருப்பேன், அவர் 8 மணிக்கு வீட்டுக்கு போகிறேன், நான் 9 மணிக்கு தான் வீட்டுக்கு போவேன். அவர் சொல்றதுக்கு பண்ணி செஞ்சு முடிச்சிடும், சொல்றது வந்து முழுசா செஞ்சு முடிச்சிடும்.
அந்த மாதிரி திறமைகள்லாம் பார்த்துட்டு தான் வந்து நான் ஸ்பான்சர் பண்றேன், நீ இங்கிலாந்து போ அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சார். நான் இங்கிலாந்துல வந்து ஐ ஒர்க் ரைட் த்ரூ த கண்ட்ரிங்க. கீழே வந்து எக்ஸிட்னு ஒரு போர்டு பார்க்குறீங்க லெஃப்ட் கார்னரில், அங்கேருந்து மேலே வந்து இன்வெர்னஸ் பார்க்குறீங்க. அதில் வந்து அக்ராஸ் த கண்ட்ரி ஐ ஒர்க் இன் அட்லீஸ்ட் 10 different cities at various time of my life. அதுவும் வந்து இந்தியா மாதிரி தான். ஒவ்வொரு இப்போ காரைக்குடி போனால் அங்கே ஒரு மாதிரி ஃபுட் இருக்கும், மதுரைக்கு வந்து அங்கே மாதிரி ஃபுட், திருநெல்வேலி அது மாதிரி தான். ஒவ்வொரு ஊரில் ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள், டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல், டிஃப்ரெண்ட் திங். அந்த மாதிரி ட்ராவல் பண்ணும்போது வந்து யூ லேர்ன் லாட் அண்ட் யூ ஆல்சோ பிக் அப் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். எதை பண்ணாலும் பிளானோட பண்ணுங்க. நம்ம தலைவர் சொல்லியிருக்காரு, நம்ம செந்தில் சொல்லியிருக்காரு, நம்ம இவர் வடிவேல் சொல்லியிருக்காரு என்ன. ஸோ இன் லைஃப் ஹேவ் அ பிளான். இப்போவே ஒரு பிளான் போடும். இன்னும் ஒரு 2 வருஷத்துல நான் இது முடிக்க போறேன், அதுக்கு அடுத்த 2 வருஷத்துல இது வந்து பண்ண போறோம், அதுக்கு அடுத்த வருஷம் நீங்க most of the ladies will people feel they need to get married somewhere along the line. You think about that and when you can get married. இதுக்கு பிளான் வைக்கணும். அது gives a focus. அந்த focus வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நடக்க முடியுதோ இல்லையோ, அச்சீவ் பண்ண முடியுதோ இல்லையோ, ஹாவ் அ பிளான். நான் வந்து எம்பிபிஎஸ் ஹவுஸ் சர்ஜன் பண்ணும்போது இங்கிலாந்து வரணும் அப்படின்னு ஒரு பிளான் பண்ணிட்டேன். எங்கள் அப்பா வந்து அப்போ சொன்னாரு, இல்லை இங்கிலாந்துலாம் போனேன், ஒழுங்காக எங்கள் படிச்சு இங்கே வேலை பார்த்தா போதும் என்ன இதுக்கால. மை ஃபாதர் வந்து ரொம்ப தமிழ் பட்டுக்கூடியவர், அவர் வெளிநாட்டுக்கு போறக்கலாம். அவருக்கு வந்து நான் அவர் யூ ஒன்ட் கோ. மை ஃபாதர் மை பெரிய மோஸ்ட் ஆஃப் தம் தே டோன்ட் கோ அவுட் சைட் தமிழ்நாடு. பட் எனக்கு வந்து அப்போ பண்ணணும், அவர் அப்போலாம் பணம்லாம் கொடுக்க முடியாது, நீயே பண்ணிக்கோ. ஸோ ஐ ஹேட் அ பிளான், பண்ணணும், இதுதான் நம்மளோட கொள்கை அப்படின்ட்டு. அந்த பிளான் இல்லைன்னா இன்னைக்கு நான் இங்கே இருந்துக்க முடியாது. உங்க நினைப்பு, யுவர் தாட் ப்ராசஸ் மேக்ஸ் ஹூ யூ ஆர். அண்ட் திங்க் ஃபார் யூர் செல்ஃப். லாட் ஆஃப் பீப்புள் will have external influence. என் அப்பா சொல்லுவாங்க, அம்மா சொல்லுவாங்க, எல்லாம் எடுத்துக்கங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க, தாத்தா பாட்டி சொல்லுவாங்க, அண்ணன் தம்பி சொல்லுவாங்க, அக்கா தங்கச்சி சொல்லுவாங்க, எல்லாரும் சொல்லுவாங்க. வரவங்க போறவங்க அட்வைஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியா வரும். எல்லா அட்வைஸையும் எடுத்துக்குங்க, குறை சொல்லாதீங்க, எல்லாத்தையும் எடுத்துக்குங்க. பட் உங்க தாட் ப்ராசஸ் பிலாங்ஸ் டு யூ. அதை வந்து நீங்க தான் யூஸ் பண்ண முடியும். சரிங்களா? அதுக்கு வந்து யூ நீட் டு ஹாவ் அ clear vision how and what you're going to think. அந்த ப்ராசஸ் வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராசஸ். ஏன்னா அது நம்ம ஊர்ல வந்து அடுத்தவங்க நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து நினைப்பாங்க, இது பண்ணுவாங்க. அது வந்து it's not a nice thing to be influenced by it all the time, and particularly girls அப்படின்னும் போது உங்களை திங்க் பண்ணவே விட மாட்டாங்க. எல்லா திங்கிங் அவங்க அடுத்தவங்களே பண்ணி முடிச்சிருவாங்க என்ன. பட் அது அந்த காலத்துல, I hope it's changed now. It is very important to think for yourself and have a thought process. And the thought process அப்படின்னு சொல்லும் போது, I think the very important thing also to know is about thought process is what makes your thought process. It comes from your life experiences. The thoughts goes into emotion changes to behavior change பண்ண outcome வரும். That's a normal cycle of life. அந்த இது எப்படி வரும்னா, உங்களோட அனுபவங்கள், பள்ளிக்கூட அனுபவங்கள், வீட்டில் வளர்ந்த அனுபவங்கள், உங்கள் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ், உங்கள் சோஷியோ எக்கனாமிக் குரூப், உங்கள் ஃபாதர் மதரோட எப்படி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாங்க, பிரதர் சிஸ்டர் எப்படி கஷ்டப்பட்டாங்க. அது சிலருக்கு வந்து பாஸ்ட் வந்துன்னா பழைய காலத்தில் நடந்தது, சின்ன பிள்ளை நடந்தா இருக்கலாம். அது தவிர வந்து பீப்புள் அரவுண்ட் யூ, இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். உங்கள் ஃபேமிலி, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து தான் they will give you thought process. அந்த தாட் ப்ராசஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் டிசைட்ஸ் யுவர் இமோஷன். அந்த இமோஷனல் பிஹேவியர் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த இமோஷனல் பிஹேவியர்ல வந்து தடமாறக்கூடும், வழிமாறக்கூடும். அதனால தான் வந்து திங்க் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் சொன்னேன். நீங்க உட்கார்ந்து ஒரு இடத்துல நான் பண்றது எப்படி பண்ணணும், என்ன பண்ண போறோம், தப்பா ரைட்டா, தப்புனா ஏன் பண்ணக்கூடாது, ரைட்னா எது பண்ணணும் அப்படின்னு. அந்த ப்ராசஸ்க்கு வந்து யூ நீட் டு திங்க் அபவுட். அது வந்து there are different types of thought process. There are different ways of thinking. We call them, there's a divergent thinking, there's a convergent thinking. Divergent thinking more using your imagination. உட்காந்து அப்படி யோசிக்கலாம், அது பண்ணா நல்லா இருக்குமோ. I'm kind of divergent thinking. I use all the thinking. Okay? திடீர்னு பல்ப் மூவ்மெண்ட், பிங் அப்படின்னு ஒரு பல்ப் வர மாதிரி வந்து you'll get an idea. இன்னைக்கு நான் இது பண்ண போறேன். Or I'll get this thought process going saying, அது அப்படி பண்ணா கரெக்டா இருக்கும், இது இப்படி பண்ணா இது நல்லா இருக்கும். அது ஒரு திங்கிங். அந்த திங்கிங் இஸ் குட் ஃபார் டெவலப்பிங் யுவர் செல்ஃப். கன்வர்ஜென்ட் திங்கிங் இஸ் மோர் அபவுட் அனலிட்டிக்கல். ஒரு இது நல்லதா கெட்டதா,
ஒரு ப்ராப்ளத்தை எடுத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா அது சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம் ஆக்கி அதை சால்வ் பண்ணுறது தான் ஈஸி. மொத்தமாக ட்ரை டு சால்வ் பண்ணிங்கன்னா முடியாது. ஒரு ப்ராப்ளத்தை எடுத்து அது சின்ன சின்னதாக உடச்சி இது ஃபர்ஸ்ட் இது சரி பண்ணும், எல்லாத்தையும் சரி பண்ண முன்னாலும் பரவாயில்ல, 50% சரி பண்ணாலும் பண்ணிடலாம். அது வந்து கன்வர்ஜென்ட் திங்கிங். ஸோ இந்த நீங்கள் உட்காந்து யோசிச்சு பாருங்க, உங்களுக்கு யோசிச்சு பார்க்க தெரியும் எது ஐடியா, எது ஃபேக்ட்ஃபுல் திங்கிங், ஆர் வெர்டிக்கல் ஆர் அனலிட்டிக்கல், ஐ திங்க் சிஸ்டமேட்டிக்கல் திங்கிங் ஆர் சீக்வென்ஷியல் திங்கிங். ஃபர்ஸ்ட் இது, செகண்ட் இது, தேர்ட் இது, ஃபோர்த் இது. முதல்ல இது பண்ணால் இது நடக்கும், அதுக்கடுத்து இது பண்ணால் இது நடக்கும், அதில் இருந்தால் இது பண்ணணும். அது வந்து இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் லைஃப். இட் டாக் அபவுட் திங்க் அவுட் சைட் த பாக்ஸ். எல்லாரும் பார்த்து ஒரு நேரம் ஒரு குதிரைக்கு கடிவாளம் கட்டணும், நேரம் ஒரே ஃபோக்கஸில் போயிட்டு இருக்கோம். அதை மாற்றி ஹாவ் அ வைடர் விஷன். வெளியிலேருந்து திங்க் பண்ணிப்பாங்க, பாக்ஸ் இல்லாமல் திங்க் பண்ணிப்பாங்க. வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும்போது வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறத நடக்க திங்க் பண்ணாமல் வெளியில் போய் நின்று வெளியில் வாழ்க்கையில் நடக்குன்னு திங்க் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ திங்க் வித்தவுட் பாக்ஸ். This is also important part. Leave a little space for yourself every day. அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு 5 நிமிஷமாவது தனியாக உட்காந்து, அது எங்கே உட்காரிங்கன்னு தெரியாது, எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த இடத்துல உட்காந்து மெடிடேஷன் பண்ணலாம், திங்க் பண்ணலாம். ஃபோனை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு என்ன பண்ணோம், வாழ்க்கையில் என்ன நடந்தது, நல்லா நடந்தது, என்ன நல்லா நடக்கலை, எது எப்படி பண்ணியிருந்தால் பெட்டராக இருக்கும், என்ன தப்பு பண்ணோம், அதை எப்படி திருப்பி பண்ணாமல் இருக்கிறது, இன்னைக்கு 4 பேருக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணோம், யாருக்கு, அது எதுனால, அந்த மாதிரி ஒரு திங்க் பண்ணீங்கன்னா யூ லிட்டில் பிட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் அண்ட் திங்க் அண்ட் அன்வைண்ட். ஏன்னா ஸ்கூலில் காலேஜ் போய் படிச்சு வரீங்க, எஸ்ஐ பண்ணுறீங்க, தீசிஸ் சப்மிட் பண்ணுறீங்க, ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறீங்க, எல்லாம் பண்ணி அவசர அவசரமாக ஓடிட்டு இருக்கீங்க. பட் ஒரு 5 நிமிஷம் எடுத்துட்டு ஜஸ்ட் ரிலாக்ஸ் யுவர் செல்ஃப் ஆர் ஈவன் ஸ்லீப், டசன்ட் மேட்டர் வாட் யூ டூ, just to clear up all the thinking, just sit down and relax and have time for yourself. This is very important. Dress like a pro அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது நம்ம ஊரில் வந்து கல்யாணத்துக்கு போகிறதுனா மட்டும் எல்லாம் பட்டு போட கட்டிட்டு எல்லாம் போயிட்டு வருவாங்க. ஆள் பாதை ஆடை பாதைன்னு சொல்லுவாங்க. என்ன போட்டாலும் அதற்கு வந்து ஒரு இருக்கிற துணி, அவதுக்காக ஃபேன்சியால் வாங்கல, காட்டன் சாரீ கட்டினாலும் சரி தான், காட்டன் சுடிதார் போட்டாலும் சரி தான், அது வந்து நல்லா போடும். அயன் பண்ணி போடுங்க, க்ளீன் பண்ணி போடுங்க. ஏன்னா பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து ஆஹா நல்ல வெள்ளையும் சொல்லையுமா இருக்காங்க, நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ஒருவேளை நல்லவங்களா இருப்பாங்க, நல்லது செய்வாங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கே ஒரு பாசிட்டிவ் திங்கிங் வரும் அவங்கள பற்றி. அதே மாதிரி ஒரு ஜாப் இன்டர்வியூக்கு போகிறீங்க, இல்லை ஒரு ப்ரொஃபஸர் பார்க்க போகிறீங்க, நல்லா நல்ல பொண்ணாக இருக்கு, நல்லா வந்துச்சு, அழகாக பொட்டு வச்சுட்டு நல்லா பூ வச்சுட்டு நல்லா பண்ணி வந்திருக்கு, ஒரு சென்ஸ் இருக்குது அப்படின் போது அவங்களுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் இம்ப்ரெஷன். வித்தவுட் நோயிங் யூ தே அப்ரிஷியேட். அது வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆள் பாதை ஆடை பாதைன்றது. ஸோ ஐ டேக் கேர் ஆஃப் மை செல்ஃப் எவ்ரி டே. ஐ ட்ரை அண்ட் ட்ரெஸ் அப் ஃபார் தி அக்கேஷன். It's worth spending that money and getting those nice clothes and do that. The family life, when student life வந்து you are trying to finish something, move on, either you get married afterwards or you get to go and get a job or you go and do something else. But it's always important to have somebody at home who will feel happy to see you. Okay, it could be your husband, children, or a pet, mother, father, anybody. So you have to have that happy feeling. When you go home, you feel happy that you got somebody is waiting to see you, somebody there to talk to, somebody there to able to unload some of your problems. I think it's important to have that. When you're in a family life, there is always going to be different. When you guys get married, the second person comes in, there will be an influence that person on your life. There will be differences. சண்டை வரும், எல்லா வீட்லையும் வரதான், எங்கள் வீட்லையும் வரும், எல்லா வீட்லையும் வரதான். You have to accept the differences and embrace what's common in yourself. rather than சண்டை போட்டுட்டே இருக்கிறத விட்டு எது காமனாக இருக்கு அந்த பற்றை எடுத்துட்டு வாழ்க்கையில் முன்னாடி போயிட்டே இருக்கு. And also try to be able to say sorry. தப்போலே sometimes saying sorry makes you feel more empowered, not weak, more empowered. Wherever that is, not only family life. Sometimes by saying sorry, you can make a lot of difference. அவன் என்ன சொல்றது, நான் என்ன செய்யறது, அவன் என்ன சொல்றது, நான் என்ன செய்ய விட்டு, சரி நீ பண்ணிட்டியா, சரிப்பா உனக்கு அப்படியே ஆயிடுச்சு, பரவாயில்ல அப்படி சொல்லிட்டீங்கன்னா அடுத்த நிமிஷம் அவங்களுக்கு கீழே இறங்கி வந்துடுவாங்க. So it'll avoid all the confrontation. And a relationship, always respect privacy. I think the social media changed the life. I know it's how difficult it is for people to understand individual, but it is important to give that respect for privacy and that space.
Each one deserves that space, and you should be able to give that to your partner or husband. Again, treat or to be treated equally. I think it's a very difficult topic to deal with. That itself will take a day or two to talk about, because in India we know how women are treated. The equality is not there everywhere, but it's getting better. What it was 30 odd years is different now. You get more freedom, you get more empowerment and whatnot, but still a long way to go. Then comes your professional life. When you're doing anything, learn to ask questions. Ask questions to yourself, ask questions to others. Never be afraid of asking questions, whether it's right or wrong. By asking questions, you will empower people. Okay, you don't need to ask a question to challenge people. You ask a question to empower people. What that means is you are trying to be. Sorry, bear with me a second. Slide move a little bit. Yeah. So அதாவது வந்து ஒருத்தட்ட போய் இது நீ இதை இப்படி செய் அப்படின்னு சொல்ல விட்டுட்டு அவங்ககிட்ட போய் நீங்க வந்து இது இப்படி செய்யலாமோ அப்படின்னு கேள்வி கேட்டீங்கன்னா அது வேற விஷயம். ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் கொஸ்டினுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஆஸ்க் கொஸ்டின் ரைட் வே. சண்டை வரப்போ கூட ஒர்க் பண்றாங்க, அது கூட பண்ணிருக்காங்க, அவங்க பண்ணது உங்களுக்கு தப்புன்னு தெரியுது. அது முதல்ல வந்து அப்ரிஷியேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி, நீ தப்பு பண்ணிட்ட அப்படின்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டு, நீ பண்ணது வந்து நான் நினைக்கிறேன் உன்னோட நிலவில இருந்து ரைட்டா தான் தெரியுது, ஆனா இதை இப்படி பண்ணியிருந்தா நல்லா இருக்குமோ அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது வேற வழி. அதாவது போய் நீ தப்பு பண்ணிட்ட, இது பண்ணிருக்கூடாது அப்படின்னா சண்டை வரும். ஸோ பை புட்டிங் a question, you make the other person to start realizing rather than giving them a statement. So rather than statement, ask questions. And ask questions in everything you do in life. நான் பண்ணது ரைட்டா தப்பா, கரெக்டான பண்ணிருக்குமா, இப்படி பண்ணியிருந்தா பெட்டரா இருந்திருக்குமா, இப்படி அது வந்து கொஸ்டின் கேட்டாதான் you can change yourself. Anything you do, try to be a leader. When I say leader, you don't need to be in the front. Okay, you're in a group, you're in a thingy, and you come up with an idea, you give them that idea and say this idea looks good, and everybody accepts it, and you are a leader. It doesn't have to be உங்க பேர் போட்டாதான் leadership கிடையாது. Every person can contribute something in their life and become a leader. You may not get recognized being a leader, doesn't matter. You make a change. The more you do it, people will start recognizing you. Wherever it is, family-ஆ இருக்கட்டும், work-ஆ இருக்கட்டும், college-ஆ இருக்கட்டும், you just take initiative, suggest, ask questions, put ideas. Don't expect any rewards back. நான் கொடுத்த ஐடியா அவன் எடுத்து பண்ணிட்டான், நான் கொடுத்த ஐடியா அவன் எடுத்து பண்ணிட்டான், கவலைப்படாதீங்க. Doesn't matter. Idea is yours, it's always going to be yours. Somebody else sold on it, that's also fine. But they are executing what you've done. You don't worry about it. At least your idea is done and you appreciate it and move on. Don't feel jealous about it. Be an optimist. I think a lot of pessimism in life. இப்படி பண்ணா இதாயிரும், அப்படி பண்ணா இதாயிரும், இங்க போனா இது போயிடும், அங்க போனா இப்படி பண்ணா இது நல்லா முடியும், இப்படி செஞ்சா இது வந்து வைக்கணும். Anything in life you look for optimism. Be positive about it. Being an optimist, you can go a long way. I know many people don't like Churchill. Winston Churchill was one of the Prime Minister of England who treated Gandhiji very badly, and that's history. But he has said certain things. So a pessimist sees the difficulty in every opportunity, whereas an optimist sees opportunities in every difficulty. I think COVID has taught us a lot of people work differently, studying differently. You have to be optimistic in life. Job. When it comes to job, most of the time we are compelled to do a job which you don't like. And that doesn't make you better. Sometimes you go into a job you do not like it, fine, but you need to win your bread, make your money and pay your bills, etc., etc. But it doesn't mean some of your hobbies, some of your ideas can't become your job. You can always be entrepreneurial, think out without a box and make changes in your life to do things. Okay, so I think it's important what you have to do, what you enjoy doing it. Don't do a job because you got to pay your bills. Yes, you have to do it up to a certain level, but you should be able to improve that every day. This gentleman is called David Ward. He's one of my mentor. My journey in England, the career success belongs to him, and he has been an amazing supporter. அவர் வந்து ஒரு பாரபட்சம் இல்லாம யார் நல்ல வேலை பார்க்கறவங்களுக்கு யாரா இருந்தாலும் ஹெல்ப் பண்ணுவார்.
அந்த மாதிரி வந்து இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். யூ நீட் ஹேவ் பீப்புள் லைக் தட். யூ லுக் அட் தோஸ் பீப்புள் திங்கிங் எப்படி கிளீனாக ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக இருக்காங்க, கலர், நிறம், மொழி, ரிலீஜன் எதுவுமே பார்க்காம ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க, ஒரு கைட் பண்ணுறாங்க. அது வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வென் யூ கம் அப் டு த லீடர்ஷிப் ரோல், யூ நீட் ஸ்டார்ட் டேக்கிங் எவ்ரிபடி. அவங்க வந்து இந்த காஸ்ட்டு, அவங்க வந்து இந்த ரிலீஜன், அவங்க வந்து இந்த மொழி பேசுகிறாங்க, அவங்க தமிழ் அப்படிலாம் பார்க்காம இவங்க நல்லது செய்கிறாங்களா, இவங்களுக்கு நல்ல ஐடியா இருக்கா, இவங்க நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாங்களா, அவங்கள சப்போர்ட் பண்ணணும். ஐ திங்க் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட். இல்லைன்னா வந்து இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் டு சேஞ்ச் இட். So I dedicate some of my presentation to him and my leadership skills to him. So if you look at it, I don't know, you can see in this picture, I'm there hidden somewhere. This was about 14 years ago. I was still a trainee. The Royal College of Surgeons of England is one of the top surgical college in the world. To become a member or fellow of that is impossible for a lot of Asian doctors. I become not only a fellow of that, not once, twice, but also I'm able to break into their council as a council member by election. Now, if you look at it, there's only 2 colored people in that. One is the president, the other one's myself. So to make that happen, you have to put all your effort. It doesn't happen overnight. You have to be able to talk and walk like them and behave like them, challenge them constructively, ask questions rather than statements. I think it's very important. So I think leader will lead by example. I always say you have a leader, you have to lead by example. You got to take your team, either in the center or the middle, doesn't matter. You share the work, you help your co-worker or colleagues or friends or everybody. Whereas the boss who owns the business will make everybody else work. So you need to think of yourself where you are. You may be a boss, you may have a big company, you may have a family business you run, you're going to boss around people, that's fun. But you can still be a boss and leader. By taking a leadership yourself, your workers will follow you. For England, I'll give you, there's used to be a nurse manager in my hospital called Diane. So I don't see those kind of people anymore. She will be the manager for operating theatre. Around 3 o'clock, she'll come around to about 5 theatres. She'll ask every staff, does anybody need to go home early? Does anything hurts? Or somebody will say, I need to pick up my child from school. I've got to go to see the doctor. And she'll say, right, you go. I'll step into your shoes. I'll take over. Because she did that, nobody will say to her, I want to go. Everybody feels guilty. So they all will join up together and work. By being there to support your colleagues, friends, and other people, you get the job done. I think it's a very important point. Here I am. I finished my operating list. I clean the floor. I'm a consultant plastic surgeon. Do I need to clean the floor? No, I don't need to. Whereas, why do I clean the floor? But my team is working hard. We've got about 5 people in the operating theatre. Everybody's trying to make sure everything runs smoothly. And I have a busy list. Therefore, by lending my hand, cleaning the floor, they all will get empowered, thinking, right, I've got to move forward. Mr. Sankar, Dr. Sankar is cleaning the floor. Let's get moving forward. If there is no staff, there's no porter to bring the patient. I'll go around to the ward, bring the patient. You should not be ashamed of it. It's not my job. You should be able to do any job anytime. By doing that, other people will do more for you. So I'm just going to skip that one. So some other things, like this is a common thing which I always say, do your duty, you will be rewarded. You can take, it was said in Bhagavad Gita, Quran, and Holy Bible, any sacred literature, it says that. So கடமை செய் பலனை எதிர்பார்க்காது அப்படின்னு. ஒரு தொழிலை செய்ய போனோம்னா அது முழு மனசா செய்யணும். அதுக்கு என்ன அவுட்கம் வர்றது வந்து தானா தெரியும் உங்களுக்கு. நீங்க வேலை பண்ணும்போது ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் இருக்கீங்கன்னா முழுசா வேலை பார்க்கணும். போனால் 8 மணி நேரம் வேலை பார்க்கணும், 8 மணி நேரம் வேலை பார்க்கணும். அப்படி வேலை பார்த்தா தான் whatever you earn will stay with you. You will be rewarded for it. ஏன்னா நம்ம இந்தியாவில் பார்க்குற கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்க்குள்ளே போனால் எனக்கு தலை வலி வரும். ஏன்னா இங்கிலாந்து கூட பரவாயில்ல. இப்போ சில கண்ட்ரியில் போனீங்கன்னா வந்து டக்குன்னு வேலை நடக்கும். இந்தியாவில் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்க்குள்ளே போனால் இட் டேக்ஸ் hours and hours and hours to get job done. அது காரணம் வந்து எல்லாம் என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்ல, நமக்கு சம்பளம் வந்துடும் அப்படின்னு. அப்படி எல்லாரும் நினைச்சதுனால தான் ஒரு லேக்கடேசியா வந்துருக்கு. ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ண வந்து you just have to do your job. பணம் பத்தும் செய்யும். பணம் இல்லைன்னா வாழ்க்கை நடக்குமே. கண்டிப்பா ஓரளவுக்கு பணம் இருக்க வரைக்கும் தான் சந்தோஷங்க. அதுக்கு மேல வந்துச்சுன்னா அது வந்து வருத்தம் தான்.
நீங்கள் அம்பானி போய் கேட்டிங்கன்னா சொல்லுவார், வேற யாரை கேட்டாலும் சொல்லுவாங்க. ஈஸியாக இருக்கும், பணம் இல்லாதவங்க சொல்லுவாங்க அவன் இருக்கு சொல்கிறான் அப்படின்னு. ஆனால் இருந்த பிறகு வர தலைவலிகள் அதிகம் தான். அதனால எதுவுமே அளவோடு இருக்குது நல்லது. ஆல்சோ ரிமெம்பர், பணத்தை வாங்கி சேமித்து வைக்கிறது சந்தோஷம், ஆனால் பணத்தை சேமிச்சே வச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். That's what I tell my dad. My dad is retired professor of medicine. அவர் மதுரையில் ஒர்க் பண்ணார், மெட்ராஸ் ரிட்டையர் ஆனார். அவர் சொல்லுவேன், இப்போ ஒரு 84 years old. I tell him, ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. Why you wanted to spend, keep the money, ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க, எங்கே வேணாலும் போங்க. But it's too late now. His ability to mobility is reduced. நான் என்ன சொல்கிறேன், யங்காக இருக்கும்போது whatever you earn, put aside a little bit of money away for saving, but spend it on your children, on clothes, on travel, on education, whatever you want to fancy doing it, spend it. என்ன, கல்லறைக்கு போகும்போது எவ்வளோ கோல்டு இருந்தாலும் யாருக்கு கையில் கொண்டு போக கிடையாது. அதை வச்சுட்டு போனதுக்கு வந்து வீட்டில் சண்டை தான் நடக்கும். எத்தனை வீட்டில் நடக்குது? சொத்து இருக்குன்னு அடிதடி நடக்கும் அண்ணன் தம்பிக்குள்ள, நகை இருக்குன்னா அடிதடி நடக்கும், பணம் இருக்குன்னா. இருக்க வரைக்கும் படிக்க வைங்க, குழந்தைங்களை பார்த்துக்குங்க, ஒரு வேலையை வாங்கி கொடுங்க, அதுக்கப்புறம் அவங்கள விட்டுருங்க. மற்றது வந்து உங்களுக்காக செலவு பண்ணுங்க. அது வந்து வயசானவங்களை சொல்ல இதுதான், இப்போ இருந்தே ஆரம்பிக்கணும். நீங்கள் இவ்வளோ செலவு பண்ணணும், அதுக்காக வரம்புக்கு மீறி செலவு பண்ணக்கூடாது. இருக்கிற மணியை செலவு பண்ணுறது வந்து கரெக்டாக பண்ணணும். அப்படி செலவு பண்ணாதான் உங்களுக்கு சம்பாதிக்கணும் ஆசையும் வரும். Let it go. This is something I've become more and more aware of. Somebody was saying, I've written an article in one of the magazines saying, Dr. Sankar became a Swamiji, ஒரு philosophical போயிட்டாரு அப்படின்னு. எங்கள் வில்லேஜ் பேர் ஸ்கெஃபிங்டன், அதனால ஸ்கெஃபிங்டன் சாமிஜின்னு என்னோட கொல்லைக்கு பேர் வச்சிருக்காரு. லெட் இட் கோ அப்படின்னா வந்து எல்லாத்தையும் வந்து தன்னோடதுன்னு வச்சுக்கிட்டே இருக்கிற வந்து இட்ஸ் a good feeling, but the long run doesn't happen and it breaks more anxiety for you. When things aren't working, you got to let it go. You can't hold on to it, whatever that may be in life. This is something I've learned. கோவிட் வந்துச்சு, எல்லாத்தையும் புரட்டி போட்டுச்சு 2 வருஷமா. நார்மலாக எதெல்லாம் நடக்கணும்னு நினச்சோம் அதெல்லாம் நடக்கல. We never thought schools will close, and every day for 2 years it was closed. Colleges were closed, hospitals were closed, doctors were frightened. So we never thought of that. So go with the flow. What I mean by that, every moment is there to be enjoyed, and enjoy that moment. Whatever happens, sometimes good thing happens, sometimes bad thing happen. You just have to take that and move on. Don't get held back because of that. Failure now, you can cry for a day or feel sad for a day, then you have to move on. Success now, celebrate for a day, then you move on. Life needs to move on. So go with the flow. Whatever happens, you just go with the flow. I play this video, I don't know if you can hear this. I don't know if you watch Godfather. Godfather is a trilogy of movie where Al Pacino and Marlon Brando have said some very good statements. These are life skill statements. I'll just play this. I don't know. Oops, go on. Sorry. Bear with me. Let me see. I can play that video. If it plays, it's fine. Yeah. Can you?
Right, okay, so just a little clip. I don't know whether you could hear the music or not. It's a lovely music. If you haven't never watched it, Godfather movies, if you can get hold of it on Netflix or wherever, just watch it. It'll be good. It's a mafia, it's a gangsters movie, but it still gives you a lot of life skills coaching there. Always enjoy a bit of humor. Anything you do, enjoy a bit of humor. With that, I'm going to give you a little joke about XX blondes. அப்படின்னு சொல்றது இந்த ஊர்ல எஸ்எக்ஸ் blonde அந்த brown hair வச்ச கேர்ள்ஸ். நம்ம ஊர்ல சர்தார்ஜி மாதிரி அவங்க வந்து கொஞ்சம் I shouldn't say that, கொஞ்சம் ஸ்லோ திங்கர்ஸ் shall we say. ஒரு ஒரு எஸ்எக்ஸ் கேர்ள் வந்து ஒரு கடைக்கு போகுது. அந்த கேர்ள் வந்து blonde girl, she goes into the shop, ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஷாப். அங்கே போய் அங்கே ஒரு கவுண்டரில் இருக்க ஒரு இதை காட்டி அந்த டிவி என்ன விலை அப்படின்னு கேட்கும். அவன் பார்த்துட்டு நான் வந்து எஸ்எக்ஸ் கேர்ளுக்குலாம் வந்து டிவி விற்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவான். சரி அப்படின்ட்டு எஸ்எக்ஸ் பிளாண்ட் கேர்ளுக்கு டிவி விற்கிறது இல்லை அப்படின்னு. சரி அப்படியா, ஓகே அப்படின்ட்டு அடுத்து நான் வந்து கலரை வந்து ஏரை வந்து டைப் பண்ணிது பிளாக்கை பார்த்துட்டு வருது. வந்து அதே காட்டு போய் ஃபோனில் அந்த வாலில் இருக்க டிவியை கேட்டு அந்த டிவி என்ன விலை அப்படின்னு கேட்குது. சொல்லிடுவான் வந்து எஸ்எக்ஸ் பிளாண்டுக்கு வந்து அப்படின்னா டிவி விற்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடுவான். சரி அப்படின்ட்டு போயிட்டு மூணாவது நாள் அடடா கற்பை போட்டு தெரிஞ்சிச்சு அதுன்னு ஒரு வேலைன்ட்டு அடுத்த நாள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கெத்தை மாற்றிட்டு ஒரு முஸ்லீம் கேப் மாதிரி பர்தாலாம் போட்டுட்டு போய் அந்த வாலில் இருக்க அந்த இதை காட்டி இந்த டிவி என்ன விலை திருப்பி சொல்லுவான், என்ன எஸ்எஸ் பிளாண்டுக்கு டிவி விற்கிறது இல்லைன்னு. பயங்கர கோவம் வந்துடும் அதுக்கு. எல்லாத்தையும் கழட்டி போட்டுட்டு நான் தான் முதல் நாள் பிளாண்டாக வந்தேன் தெரிஞ்சிச்சு, ரெண்டாவது நாள் கற்பை போட்டு வந்தேன் உனக்கு அதுவும் தெரிஞ்சிச்சு, இப்போ நான் வந்து ஃபுல்லாக மூடிட்டு வந்திருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு. ஆமாம், எப்படி எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு எஸ்எஸ் பிளான்? அது காரணம் என்னன்னு சொல்லணும், அது டிவி இல்லை, அது வந்து மானிட்டர், அது வந்து வாஷிங் மிஷின், அதை காத்து டிவின்ற அப்படின்ட்டான். ஸோ என்ன சொல்ல வரேன்னா வந்து வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் என்ஜாய் த ஹியூமர் இன் லைஃப் அண்ட் எனிதிங் தட் கம்ஸ் அலாங் யூ ஷுட் ஹேவ் அ மொமெண்ட் ஆஃப் joy. Even now I make fun myself. The picture on the left side is the laser clinic where I use different goggles, so put it in there. It makes people laugh. Recently Boris Johnson has said my hairstyle looked the same, so I used it on Instagram. It makes you laugh a little bit, and I like this man. Somebody's mic? Yeah, thank you. So I like the gentleman. Every time I get a bit stressed out, I look for his video and listen to it. I know he's a holy man. I'm not making fun of him, but some of his logics are very good. But some of them are really laughable. Times like that will get you pressure off and make you light-hearted, make you feel a lot more relaxed. So anything, vadivel comedy actor, Senthil comedy actor, I think you should enjoy it. The other thing is, when you have more, give it to other people. Philanthropy is a very important part of my life, and I do a lot of this. I started doing that many years ago. This was about 20 years ago. I went to prison. I get handcuffed, taken in a prison van, put in the prison for a day. Then I had to raise about 3,000 pounds to be set out, 3 lakhs rupees. Those days I did that, and the newspaper picked it up and put it in. I think what I'm saying is, கையில் கூட இருக்கும்போது கொஞ்சம் அடுத்தவங்க கொடுத்து உதவி பண்ணது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நம்மகிட்ட ஒரு இருந்துச்சுன்னா அதில் பாதியை கொடுக்கறது தப்பே கிடையாது. தன்னோட இதுன்னு எல்லாத்தையும் தமக்கே வச்சுக்காம வாழ்க்கையில் ஏதாவது கொஞ்சம் சம்பாதிக்கிறது வந்து அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்கணும். அது எந்த விதத்திலும் கொடுக்கலாம். ஆனால் கொடுக்கறது வந்து அளவோடு கொடுங்க. இல்லாதவங்களுக்கு கொடுங்க. இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது வந்து திருப்பி வராது. அதில் வருத்தம் வரும் உங்களுக்கு. இல்லாத கொடுத்துட்டு திருப்பி வராதுன்னு எதிர்பார்த்து கொடுங்க. அதனால உங்களுக்கு வருத்தமே வராது. திருப்பி கொடுப்பாங்க எதையும் கொடுத்து எதிர்பார்த்து திருப்பி வரலைன்னா அது மன வருத்தத்தையும் உங்களுக்கு வந்து வலியையும் கொடுக்கும். And friends are important part of my life, and I've got some very good friends whom I studied with and whatnot. And the friend, if you're going to be a friend, be a good friend, and you have to be honest. Friends make a big difference in life. So here we are. There are 4 on the left. The one on the left picture, the one is me, first one. The one next to me is plastic surgeon from, again, he lives in England. He's from Rajapalayam, went to Medadri Medical College. He's 2 years senior to me. One next to it is Dr. Mehboob Ali. He's another plastic surgeon. He's
4 years senior to me, again from Madurai Medical College, but his family is from Madurai. He comes to Madurai, and Alvin again went to Madurai Medical College. He is also plastic surgeon. He's 1 year junior to me. These four of us plastic surgeons in top position in England, and we all do different things. And that friendship is very important to have a professional relationship. On the right hand side picture, the man in front of me dancing is my close friend Dr. Murthy, is Professor Murthy. He comes on Pudiya Thalamari TV almost every other week, talks about COVID. Him and I go a long way. We are very close, we live very close by, and we support each other family wise, friends wise, and we've done the West Asian Doctor Society, various organizations, we work together. And having that friendship, that bond, and we also have our misunderstanding, we'll patch that up. That is very important. As a friend, you will have a misunderstanding. And it's important to have a good friends, people whom you can work with, people who can support you. Now, women in Indian society, I know it's a difficult topic to deal with. It's something is a different thing. As far as I know, they don't get treated equally. Their voice not heard. They've lost their liberties, and they become more of considered to be a housewife and homemakers. It may have changed. This is the time I moved out of England. It may have changed, but it's important. The change comes from you to yourself. Okay, and if you want to say something, say it. If something happening not right, stand up and talk about it. Challenge it constructively. You don't have to be angry. Challenge them. Never afraid to talk about problems. Okay, whatever the problem be, with the friends or family or in a public place or even with your professors or teachers, whoever it is, and have a good positive people around you. I think it's a very important point that will going to make you a better person. This is a long video. I don't know how much more time we got. I know we're running out of time, so I'll just play this video. I think it's a motivational video. It's a quite long video, but it's kind of resonates. I don't know, you may have seen this video, many of you. Would you like to hear this video? Anyone? Yes. Yeah. It's a very strong video, but let's see. ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லல, இதுக்கு ஏதாவது சொல்லு. ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு.
So I'm going to stop that one there. I think it's another couple of minutes. I think this story tells you what how people can survive from tragedies like this. The poll. I will close the poll in a minute. If anybody wants to say something about the poll, feel free to do that before I close it. Now, I know over the last year, an hour or so, I've given a lot of information, lots of information. I think it's important. What I've given is it's my own perspective of the life. It may not suit you. It may not be okay for everybody. But there are a few things you may want to take home. I think um, being an early bird is one of those, and attention to detail is another one. Being inclusive, being a thinker, being a leader, and supporting the family, and making it yourself a successful person. Um, this is not textbook education. This is more about individual's thought process. So my recommendation for you is to remember life is there to be enjoyed. So enjoy it, because you live only once. Now I'm going to finish the poll, and I'll let you have the result. That's the end of my talk. Thank you very much indeed. Right, okay. So the survey which we did, which is just a snapshot of it. So I'm just going to share that result. Okay, so you might be able to see it in a minute. Can you share the? Can you see the result? Can you see the results? Anyone? Hello? Yes, sir. Visible. Yeah, fine. Okay, so the first question: what is a successful life? I'm glad that you accept that most of you feel a good job is a successful life. Okay, I think happy married life. Nobody thinks happy married life is a successful life. Great, and some people have said none of the above. So they've got something else in mind. So I think it's the individual perception. What in a successful life varies person to person, as you can see, and it's a kind of split. So this is, I thought it will be more than that. Do you feel women are treated equally in India? But that's a question. Majority of feel that's not the case, but there is increasing yes, which is good. So, and what you want to get after your graduation? I think, sorry about the spelling mistake there. I did that around 1 o'clock, this survey. So everybody wants to get a job, and some of you want to be a postgraduate student. Brilliant. As it's only one person want to get married. Brilliant. Okay, and most of you want to do all of that above. So obviously, education is important. You all wanted to get educated better, get a job, and get married, which is what I think is a happy life. Are you happy at this moment of life? You should be, because you are a student. You are a college student. You should be enjoying life. I feel there is about 18% not sure, not happy. Perhaps this is time you make it happier. Maybe you've got to change your lifestyle a little bit. Maybe you look at things. You may feel, I'm not rich, I can't spend money. It doesn't matter. Just enjoy the life, whatever the format you can do. You don't have to be rich to enjoy life. You may struggle at home. You may have issues at home. Leave those hours away outside and enjoy the life. I think it's very important. Thank you. Brilliant. Thank you very much indeed, everyone. And I hope there's a lot of information, but I hope it was been useful. Yes, sir. It's very useful. Right. Okay. So, any questions anybody wants to ask? Please unmute yourself and you can ask a question if you want. I'll take a few questions. Or you can type it in this box. So I have a question. Yeah, sure. Solagma. Can I? Solanga. So being a leader, teamwork is important. How Yeah. can we enhance the teamwork, sir? Okay. So first thing is everybody each one have 5 fingers, including thumb. Each one is different.
each one have their own ability to do things better. Some are very good in communicating, some are very good in executing, some are very good in doing paperwork, some are very good in doing IT work. So first thing is, திருவள்ளுவர் சொன்ன மாதிரி யாரோட கையில எந்த வேலையை கொடுக்க முடியுமோ அந்த வேலையை கொடுக்கணும். முதல்ல வந்து ஐடென்டிஃபை தி ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸ் ஆஃப் தி டீம் மெம்பர்ஸ். யூ நீட் ஐடென்டிஃபை. 10 பேர் இருக்கீங்கன்னா டீம்ல வந்து யார்கிட்ட யார் என்ன, அதுல வந்து ஒருத்தர் வந்து வேலையை பண்ணாம இருப்பாங்க, அவங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது, நீங்க ரொம்ப கஷ்டம். அவங்களே சேர்த்து தான் கூட்டு போகணும் அந்த டீம்ல இருக்கும்போது. அவங்களை குறை சொல்றதுனால தப்பு கிடையாது. 10 பேர் வந்து அதுல ஒரு 9 பேர் நல்ல வேலை பார்க்கறோம்னா அந்த 9 பேருக்கு யார் யார் என்னென்ன செய்யறாங்களோ அவங்ககிட்ட வந்து அவங்களை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு நீங்க என்ன பண்ண விரும்புறீங்க, இதெல்லாம் இருக்கு, இந்த விஷயங்கள் பண்ணணும், இதெல்லாம் இருக்கு, நீங்க என்ன பண்ண விரும்புறீங்க அப்படின்னு சான்ஸ் கொடுக்கும். சப்போஸ் ஒருத்தரே 2 பேர் வந்து ஒரே இது கேட்டாங்கன்னா ஒருத்தருக்கு வந்து நீங்க 6 மாசம் பண்ணுங்க, நீங்க 6 மாசம் பண்ணுங்க. ஏன்னா இது இம்பார்ட்டன்ட் டு டேக் எவ்ரிபடி ஆன் போர்ட் அண்ட் ஆல்சோ பீன் ஏபிள் டு லிசன் டு தம், அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேர் ப்ராப்ளம்ஸ். எதனால கஷ்டப்படுறாங்க, எதனால முடியல, ஃபேமிலி ப்ராப்ளமா இருக்கலாம், டைம் கமிட்மெண்டா இருக்கலாம். யூ காட் டேக் எவ்ரிதிங் அண்ட் பீயிங் லீடர் யூ ஸ்டெப் இன் டு தட் ரோல். அவங்க பண்ண முடியல, சரிம்மா நான் பண்ணிடுறேன், உன்னால பண்ண முடியல நான் பண்ணிடுறேன். The matter of fact, as soon as you say I will do it, நான் சொல்றேன், ப்ரொஃபசர் வெங்கட்சாமி இருக்காருங்களா, அவர் சொல்லுவார், சங்கர் இந்த பேஷண்ட் வந்து காலைல 7 மணிக்கு பார்க்கணும், பார்த்தீங்கன்னா சார் நாளைக்கு தீபாவளி சார் அப்படின்னா அவர் சொல்லுவார், ஓ நோ ப்ராப்ளம் சங்கர் நானே பார்த்துருப்பார். அவர் அப்படி சொன்ன உடனே நம்மளுக்கு வந்து சுரீர்னு இருக்கும். இல்லை சார் நானே பார்த்துறேன் சார், தீபாவளி சார் ஒய்ஃப்ட்ட சொல்லிட்டு நானே பார்த்துறேன் சார். ஏன்னா the moment you're a leader and you lead by example, you say oh you can't do it, I'll do it அப்படின்னு சொன்ன உடனே, அது நல்ல விதமா சொன்ன உடனே நம்மளுக்கே வந்து சுரீன் இருக்கும், அடடா அவங்க பண்ணாம நம்ம பண்ணி நம்மளே பண்ணிடுவோம். So that is called empowering the people. You know, it is not aggressive way. You don't shout, you don't scream, you don't raise your voice, you just support them. Does it answer your question? Yes, sir. Thank you very much, sir. Okay. Any other question? So I just want to see how many people have liked the this one. So I'm going to do another one small question. If you want to answer that, it's very simple, yes or no. Please vote now. I know many of you left, but Good afternoon, sir. I'm Fatima Shirin. சொல்லுங்க. I want to become a woman entrepreneur. Fantastic. எங்க போறீங்க? சொல்லுங்கம்மா. ஷரீன். Sir? சொல்லுங்க. எனக்கு you want to become a woman entrepreneur. என்ன question என்ன? Or you just say making a statement? No, sir. நான் என்ன பண்றது entrepreneur ஆறதுக்கு? Okay. Entrepreneur அப்படின்றது வந்து what is entrepreneur? ஒரு தானே யோசிச்சு ஒரு செயல்படுத்தி அதை வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா மாத்தி அதுல வந்து வாழ்க்கையை அமைக்கிறது, அதான் entrepreneurship. முதல்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து entrepreneur என்ன ஐடியா வச்சிருக்கீங்க வந்து யோசிக்கணும். ஒரு ஐடியா இருக்குன்னா அது ஒரு கான்செப்ட் எடுக்கிறீங்க, அந்த ஐடியால வந்து அதே மாதிரி ஐடியா நீங்க திங்க் பண்ணும்போது பல பேர் திங்க் பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு வந்து யூனிக் செல்லிங் பாயிண்ட், யூஎஸ்பி அப்படின்றது உங்களோட யூனிக் செல்லிங் பாயிண்ட். ஷெரீன் நான் இது பண்ண போறேன், என்னோட ஐடியா வந்து இதுல வந்து யூனிக் செல்லிங் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்க்கணும். அதை கேபிட்டலைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு வந்து then you need to think what are you going to do it yourself, are you going to have a partner, whoever is going to help you, father, mother, anybody, then have a conversation with them, what is involved, எவ்வளவு செலவா போகுது. Then you have to do a little bit of research. For suppose ஒரு say starting a boutique or some boutique shop ஆரம்பிக்க போறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த boutique shop வைக்க இடம் எங்க வைக்க போறீங்கன்றதோ அந்த இடத்தை பத்தி சுத்தி பார்க்கணும். அந்த இடத்துல இருக்கவங்க வந்து அந்த துணி வாங்குவாங்களா, அஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கா, டிராஃபிக் வந்து ஈஸியா பீப்புளுக்கு தெரியுமா, என்னோட இதுல வந்து எதனால என் கடைக்கு வர போறாங்க, பக்கத்து கடைக்கு போக போறது இல்லை. ஏன்னா you have to do that research yourself before you do it. Then put a money inside to it. அந்த கான்செப்ட் வந்து உட்கார்ந்து எழுதணும் பேப்பர்ல. என்னோட பிளான் வந்து பிசினஸ் பிளான் சொல்லுவாங்க. வந்து என்னோட பிளான் வந்து இந்த பிசினஸ் பிளான்ல இருந்து இதெல்லாம் வேண்டியிருக்கு. மார்க்கெட் ரிசர்ச் வந்து சொல்லுது, say beauty products, one of the things, beauty products is anywhere in the world sells, global product. Organic skin care regime is the top of the agenda. இப்போ நீங்க ஒரு தனியா ஒரு பண்றீங்கன்னா அது பண்ணா எங்க விற்க போறீங்க, யார்கிட்ட விற்க போறீங்க அப்படின்றது ஒரு you need to have a little bit of research. அது இப்போ வந்து ஆன்லைன்ல நீங்க நிறைய பண்ணிடலாம்.
அது தவிர தென் யூ ஆர் கம்பீட்டிங் வித் பிக் கம்பெனிஸ், ரிலையன்ஸ், அவங்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம், ஏன் உங்கள்கிட்ட வந்து வாங்க போகிறாங்க, அது வந்து நீங்கள் வந்து மார்க்கெட் பண்ணணும். இது வந்து பியூர்லி பிரெயின் ஸ்டார்மிங் தாங்க, அண்ட் ஹேவ் அ நெட்வொர்க்கிங் ஆஃப் பீப்புள். சரிங்களா? டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வாட் யூ வாண்ட் டு டூ. வாட் யூ வாண்ட் டு டூ? சரி, வாட் இஸ் தட் யுவர் entrepreneurial idea? You have an idea? Sir, I want to start school, sir. Very simple. You want to start a school, you just have to think. You need, see, school வந்து ஒரு organization, you need a lot of people. முதல்ல வந்து ஃபெசிலிட்டி எந்த ஏஜ் குரூப்பு, தென் யூ ஹேவ் ரெகுலேஷன். இந்தியாவில் என்னென்ன ரெகுலேஷன் இருக்குது ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு, எங்கே யார் அப்ளை பண்ணு. Unfortunately, Indian politics is that there is a lot of bribery involved, a lot of things. We need to have that. அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணால் வந்து ஒரு ரிட்டையர்ட் டீச்சர் யாராவது ஒருத்தங்க இருப்பாங்க ஸ்கூல் ஆகணும், அவங்களோட போய் ஒரு லிங்கை போட்டு ஒரு மீட்டிங் போட்டு கொஸ்டின் கேட்கணும் அவங்ககிட்ட, என்ன பண்ணணும், எப்படி பண்ணணும், எங்கே வச்சு பண்ண நல்லா இருக்கும், எந்த ஸ்கூல் கரெக்டு, என்னென்ன ரிக்குவயர்மெண்ட் வேணும், அந்த மாதிரி. சரிங்களா? Anybody else? Good. So Thank you so much, sir. சரிங்க, thank you Fatima, all the best. சொல்லுங்க. Good afternoon, sir. How Good can we afternoon. get rid of toxic friendship or any relationship, sir? Sir, you're on mute, sir. Sir, I think you're on mute. சாரி நான் மியூட்ல போட்டேன். டாக்ஸிக் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்போது ரெண்டு வகையானதுங்க. ஒன்று வந்து ஜெலசி, பொறாமையில் வருது. இன்னொன்று வந்து இட்ஸ் பியூர்லி பேஸ்ட் ஆன் not liking a person. If somebody don't like you, I think it's simple thing to do is to say, you know what, you and I don't like each other. நம்ம பார்த்த அளவு சொல்லிக்கலாம், பட் ஃப்ரெண்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து ஷார்ப்பாக க்ளீனாக முடிச்சிடலாம். இந்த ஜெலசி இருக்கு வந்து கஷ்டங்க. ஏன்னா வந்து யூ டோன்ட் நோ ஹூஸ் யூர் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட். ஐ நோ ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட், யூ ஆல்வேஸ் யூ வர் தேர் டுகெதர் ஃபார் லாங் டைம் ஃப்ரம் த ஸ்கூல், பட் இட் டுக் லாங் டைம் பிஃபோர் ஐ ரியலைஸ் he was jealous of my progress. One statement one day made me realize actually that's what it is. It's very difficult. அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து they will be there everywhere, they will be following in all your social media, they will say the right thing, put like and everything else. அந்த பொறாமையில் இருக்க வந்து நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஒன்லி திங் யூ கேன் டூ இஸ், நீங்கள் வந்து எதை பண்ணாலும் பாரபட்சம் இல்லாமல் பண்ணிட்டே போயிட்டு இருக்கணும். ஏன்னா அவங்க என்ன வேணாலும் பண்ணிட்டு போகணும். ஏன்னா ரெண்டு மனுஷங்க வரும்போது மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து வாழ்க்கையில் சகஜம். அதை வந்து பெருசாக எடுத்துட்டு அதை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு உங்கள் லைஃப்பை நீங்கள் ஸ்பாயில் பண்ணக்கூடாது. யூ ஹாவ் டு வாக் அவே ஃப்ரம் இட் ஆர் இக்னோர் இட் அண்ட் பி யுவர்செல்ஃப். சரிங்களா? Thank you, sir. Sir, Anyone has any other question? excuse me, sir. சொல்லுங்கம்மா. Sir, I have a question, sir. சொல்லுங்கம்மா. அடிக்கடி என்ன தோணுதுன்னா, இந்த எனக்கான பாத், என்னோட ரைட் பாத்ல தான் நான் வந்து போயிட்டு இருக்கேனா இல்ல அப்படின்னா நான் எதுவும் ராங் பாத் நான் சூஸ் பண்ணிட்டேனா, என்ன பண்ண போறோம், இந்த மாதிரி நிறைய டவுட்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு. அதே மாதிரி நான் என்னோட நாளைக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நான் எல்லாத்தையும் சூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எனக்கு அந்த மாதிரி நிறைய டவுட்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு சார். சரிங்கம்மா. இது நேச்சுரல் ப்ராசஸ் ஆஃப் க்ரோயிங் அப். வி ஆல் கோ த்ரூ தட். லைஃப்ல வந்து சிலது பண்ணுவோம், சிலது பண்ணுவோம். இது வந்து டூ பார்ட்ஸ். தேர் இஸ் real problem where you have not able to take the stress and focus on it, able to concentrate because you get diverted by all this extra pressures and not being able to focus on it, which means you need a bit more focus. So simple things like meditation, yoga and everything else will kind of bring focus into your life. Second thing is there may be underlying pressure due to family circumstances, everything else is. அது வந்து circumstances changes every day. You have to take by your circumstances. Sometimes sitting and having a chat with somebody who's able to help. We call them the role of counsel னு சொல்லுவாங்க, or personal coaches or personal development coaches, where you sit down one to one, have a conversation, third person தான்.
have a conversation. I don't know how easy it is. Nowadays, you can get them online from overseas as well. It is important to be able to put everything in personally in a confidential manner on the platform and say, these are things happening in my life. These are things makes me worry. These are things I'm not sure about. As I said to you at the beginning, you become analytical. You can't solve everything in one go. Take the small chunks. அன்னைக்கு வந்து ஓகே இந்த ப்ராப்ளம் இதை எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோம் அதை மட்டும் சால்வ் பண்ணுங்க. Don't try to solve everything. You won't be able to. If you put everything together, you're going to get no focus. அன்னைக்கு அந்த ப்ராப்ளம் என்னவோ அது ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி அன்னைக்கு அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுங்க. அந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக எடுத்துட்டு ஒரு ப்ராப்ளத்தை சின்ன சின்னதாக பிரேக் டவுன் பண்ணிட்டு அதை சால்வ் பண்ண பாருங்க. It may be easier. If not, you do need to sit down and have a chat. Maybe your tutors, mentors who may be able to have a good communication. I'm sure all the professors will be happy to have a conversation like that for students. Sariyamma? Okay, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Ma'am. Right. Anybody else? Fantastic. So lovely to see you all, and I will finish there. And thank you for the 100% feedback, which is good. All of you said you liked it. I think it's very important because I've not done this talk for young students. I've done a lot of motivational talk for the medical field and doctors and things. Even professor asked me when we want to give a talk, she thought I'm going to talk about something medicine. I thought it will be something different. So I'm glad you all liked it, and I hope to see you in the future. And I wish you all the very best in your life, whatever you do. Thank you. Sir, three of our students are giving feedback, sir. Okay, 2 minutes, sir. Yes, sir. Yes. No problem, I'll wait. Good afternoon, sir. Good afternoon. My name is Fatima Shirin, second year BA English. It was a wonderful session, sir. Thank you for this opportunity. It was so inspiring, a great takeaway. Once again, thank you, sir. No problem, ma. Thank you. All the best. I'm glad you enjoyed it. Thank you so much, sir. Sir, a big thanks from the RUSA team. It was a wonderful session. I am really glad about the students' participation. And good afternoon, everybody. Sir, I'm A. Ashiva from BA English 2, sir. இன்னைக்கு உங்களோட செஷன் எங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு சார். நீங்க உங்களுடைய அந்த ஸ்பீச் அந்த நீங்க சொன்ன அந்த லைன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப மோட்டிவேட்டடா இருந்தது சார். Very good, ma. Thank you so much for your great opportunity, sir. Thank you, ma. Thank you. I'm glad I can make a difference. Thank you. That's all, ma'am. Principal will okay, ma. Solunga, ma. Wind up the session, ma'am. Thank you. Good afternoon, sir. Good afternoon. We are very much happy about your session. We feel very proud since you belongs to Madurai. அதாவது தமிழ் நீங்க நல்லாவே பேசுறீங்க. ஏன்னா தமிழ்நாட்டை நீங்க போயிருக்கீங்க, மதுரையில இருந்து போயிருக்கீங்க அப்படின்றப்போ I want to share that is தூங்கா நகரத்தின் துடிப்பான இளைஞராக UK போய் அங்கேயும் நீங்க உங்களோட ஒவ்வொரு பணிகளையும், அதாவது நீங்க சொன்ன ஒவ்வொரு விஷயமுமே தாட் ப்ரொவோக்கிங்கா இருந்தது. நீங்க தாட் ப்ராசஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க. தாட் ப்ராசஸ், மோட் ஆஃப் திங்கிங், ஹவு டு பி இன் ஃபேமிலி அண்ட் ஹவு டு பி இன் ப்ரொஃபஷன், லேடிஸ் எப்படி இருக்காங்க, அதாவது நீங்க இங்க இருந்து போனப்ப பெண்களோட நிலைமை என்னவா இருந்ததோ அதுல இருந்து கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்ல முடியும். பட் அஸ் அ ஹோல் வி ஆர் நாட் கெட்டிங் த என்டையர் ஃப்ரீடம் ஃபார் த லேடிஸ் அப்படின்றது உண்மைதான். நீங்க சொன்ன ஒவ்வொரு விஷயங்களையுமே அந்த யதார்த்தத்தோட கனெக்ட் பண்ணி ஹவு டு ட்ரெஸ், ஹவு டு ஸ்பீக், அதாவது நீங்க வந்து அதாவது உங்களோட கொஸ்டின், அதாவது ஜென்ரலா நீங்க சொன்ன விஷயத்துல எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் வந்து பயாஸ்டா இருக்கு. அஸ் அ லீடர் யூ ஷுட் நாட் பி பயாஸ்ட் அப்படின்றத நான் ரொம்ப லைக் பண்ணேன். எம்பதியோட இருக்கணும் அப்படின்றது. அண்ட் தென் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்லும் போது டு மேக் மணி யூ நீட் டு ஸ்பெண்ட் மோர் அப்படின்ற அந்த கான்செப்ட் வந்து, ஏன்னா இவங்க வந்து வித்தவுட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தே வாண்ட் டு கெட் த ரிவார்ட்ஸ், அந்த மாதிரி தான் இப்போ உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அண்ட் தென் பியர்ஸ் ஆஃப் விஸ்டம், நாலேஜை அக்வயர் பண்ணணும், அந்த நாலேஜை வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கணும். வாட் யூ ஹாவ் மோர் that should be given to others அப்படின்ற கான்செப்ட்ல. As a doctor, you know all the things, we need not say anything. And then anyhow, we are very much happy about this session since அடுத்து நீங்க மதுரை ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக கொடுக்கணும்னு சொன்னது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயமா இருந்தது.
we staff and students enjoyed your session. We are thankful to our ROSA organizers, Madam Manadi, Sivagami Madam, as well as Madam Vijay Lakshmi and the Higher Education Department secretaries and everybody for this wonderful WoW session. As the name it reflects, it is a WoW. Thank you all. Thank you, madam. All the best. Thank you. Yes, sir. A big thanks from the RUSA team. Thank you, Nat. It's a wonderful session, sir. I'm sure our students and the college faculties have a lot of takeaways from the program. Now the students have to sit back and munch everything that they have learned today, and they'll have a lot of things that they'll have to take it and implement it. Thank you, sir, for all your initiative and your time. No problem, Nat. Thank you very much. It is a pleasure. Enjoy your day. We'll see you in the near future. Bye bye. Vanakkam.